Whether it's ice skating, rollerblading, aerobic dance, or even badminton, Vietnam has a really vibrant outdoor activities culture, right? Yes, in this episode, we are going to show you that and so much more. And new emerging activities like parkour, rock climbing, and extreme trampolining. We'll also try 7 ways of eating beef in one of the oldest beef restaurants in Saigon. And as well as that, we're going to be trying some Vietnamese cakes that are baked there on the street. All right, let's get started, shall we? Yes, let's go. Let's go. Hi guys, so today we're going to meet a band who are bringing their own unique style to the rock scene in Vietnam. They're called Boya. Hi guys. Xin chào chương trình và xin chào Dan. So how long have you guys played music together? Được 4 năm rồi. Đầu tiên á, là ban nhạc thành lập là khi mà Tường còn là sinh viên thì là Tường muốn làm một cái ban nhạc rock thì là mới bắt đầu tìm kiếm các anh em bạn bè có thể mà chơi được để mà thành lập một band. 1 năm sau đó tập luyện rồi xong rồi bắt đầu mới đi đánh những cái show nhỏ cho tới bây giờ luôn. So you guys have played music together for 4 years now. Do you think that your style has changed from when you first started until now? Thì ban đầu thì là mình chơi những cái nhạc nó hơi xưa một chút, blue rock xưa, mấy cái psychedelic xưa. Sau này thì là có thêm anh Long đánh keyboard nữa thì là mình chơi một cái dòng nó mới hơn, có electro trong đó nhưng mà vẫn kết hợp với những cái mà từ xưa mà mình vẫn theo đuổi là psychedelic. Thì mình nói nôm na thì nó có một chút cũ nhưng mà nó cũng rất là mới. Và mình đã ra một cái album tên là Khóc Giữa Mặt Trời. Tình yêu như cơn gió. So what do you think is important to be a successful band? Cái niềm đam mê của mình nó phải là rất là thật, chứ không phải mình chơi vì một cái là mình thích đứng trên sân khấu hay là mình thích được mọi người vỗ tay hay là những cái gì khác, mà phải chơi bằng cái thật. So what do your family think about you pursuing a career in music and specifically rock music? Gia đình thì cũng không phải là quá khó khăn cho mình chuyện đó, cũng hiểu mình tại vì biết là mình có một cái niềm đam mê thì là cũng thông cảm. So who are some of your influences both in Vietnam and overseas? Phải kể tới là cái lần đầu tiên khi mà mình lúc đó là mình mới tốt nghiệp cấp 3 thì là mình được một người bạn dẫn tới một cái quán bar tên là Yoko. Lúc mà mình thấy những cái ban nhạc đàn anh á chơi á thì lúc đó mình chưa chơi nhạc luôn mà mình chỉ tới đó mình coi thì là mình thấy thích quá, tại vì cái cách mà họ chơi nhạc và cái không gian ở đó và những cái cộng đồng ở đó, con người đó nó tạo cho mình một cảm hứng rất là to lớn để mà mình thúc đẩy mình làm cái ban nhạc. And you're a full-time musician. What kind of challenges do you face being a full-time musician? When you become a full-time musician, you have to do a lot of the kind of music, not the music you love. You have to love the music you make. What music do you really not enjoy, but you have to do? People use easy melody, easy lyrics, easy way to connect to normal people. Cheap lyric for cheap lyrics. Yeah. I love you so. Oh. Yeah. Like that. But the work you're doing with Boya is not like that, right? Beyond different mindset, different kind of music. It requires use more innovation, more things about from you. So what's the next project that you're working on? Sau khi mà mình ra những cái MV để mà quảng cáo cho cái album mới á, thì mình cũng sắp tới mình cũng sẽ làm một số sản phẩm nữa, chẳng hạn như là lyric video hay là những cái music video mới. Thì là bật mí là có một cái bài hát của Bộ Gió sẽ xuất hiện trong một cái bộ phim tên là Fan Cuồng. Fan Cuồng á. Một cái bộ phim về rock Việt khoảng năm 90. Okay, well, thank you, Boya, so much, and good luck with your new album, which is called Crying Under the Sun. Make sure you check it out when it comes out, which is very soon. Thank you again, guys, and we'll see you again soon. Thanks. Thanks, Spicy Vietnam, and thanks, Dan, very much. Of course.
Now, bikes are a big part of Vietnamese culture, not only for getting from A to B, but also for business as well. This is Mr. Chom, who's been selling cakes and grilled goods off the back of his bike for years. Now, luckily, his stuff got so popular that he's managed to have this street-side place, and now people can come by and grab something on the way home. Chào anh. Chào ạ. Yeah. Dạ. So how long have you been selling these cakes here? Nếu mà tính đến ngày hôm nay thì tròn được cho là mình 20 năm đi. 20 năm. 20 năm. Trước đây thì Trung thường bán bánh là Trung đi đẩy dạo He was pushing a cart on the streets through the traffic. để cho khách hàng biết đến cái bánh của mình. This was the establishing dessert that he started with. Một loại bánh để Trung đi bán thôi. Sau đó This was the first cake that he ever produced. của những người dạo phố trên phố Sài Gòn. Yeah. Thì từ một loại bánh. Now, over time, he's developed the business. He's got many different varieties now. Tìm hiểu của những người xe đẩy để có thêm các cái loại bánh khác. Yeah. And which one is the most popular, would you say? Trước đây thường người ta ăn khoai mì nhiều hơn, nhưng mà dần khoai mì nó có độ nhiệt nóng người ta ít ăn hơn và người ta chuyển sang các cái bánh dừa hoặc bánh kẹp mềm, bánh bò sữa. Cái khách của anh đó thường xuyên là người lớn, học sinh hay là như thế nào? Tất cả đều được ăn các loại bánh này. I think as such, I'm going to have to try one of those as well. So can I get one of these as well? Anh dùng thử đi rồi anh sẽ biết được những cái thứ bánh này nó gốc gác nó từ nguyên liệu gì ạ. All right, great, thank you. All right, so we've got, I guess, shredded coconut on the inside here. And then the grilled cake or pastry on top. So we'll try it out. Really good. There's also like a syrup on the bottom half, which gives it a real sweet taste. Because this is probably popular with the students when they're coming out of school, when they want a snack on the way home. So if you guys are in Ho Chi Minh City and you've just got out of the airport, this place is very close by. You've got to check out Mr. Chum's goods here. Great stuff and at affordable price. You're going to have a great time with it. Thanks so much. Thank you, Mr. Chum. See you later. Good to see you. Bye. Volleyball, soccer and featherball being mainstream sports, Vietnam is well positioned for outdoor activities. In this episode, we will show you some of the new exciting things to do influencing modern culture. Let's check it out. How long have you been playing this? I have trained for 8 years. 8 years already. Trước thì em khá là gầy gò nên là từ khi em đi tập này rồi thì dần thì cơ thể thì em có thể khỏe hơn. Throughout those 8 years, have you had any accident? Many accident with leg, shoulder, and hip. Nhưng mà mình cố gắng tập thế nào cho an toàn nhất. How many team members do you have? 20 or 25 members. 25 members. Who's the best? Me. You are the best. Very confident guy. Ban đầu thì có một vài người quen nhau trên cái diễn đàn về Pakor bọn em tự lập ra ấy. Rồi hẹn nhau đi tập rất là lâu rồi. Không biết là các bạn tìm những địa điểm chơi như thế nào ha? Bọn em hay tập ở công viên, những cái trường đại học, tập ở những cái khu công cộng như đại học như thế thì gặp khó khăn về bảo vệ ấy. Họ không thích mình tập ở quanh đấy và có thể gây những cái chấn thương cho mình thì họ không thể lo được cho mình. Cái hơn nữa là cơ sở vật chất của họ nữa. Đúng rồi. How do you want to expand your group? Em cũng đang cố tổ chức một số cái jam hoặc là một số buổi giao lưu, workshop cho một vài người mới tập với cả xin nguồn tài trợ. Ví dụ như ở đây là Creative City thì họ cũng đã bắt đầu chú ý và tài trợ cho em cái cơ sở vật chất đầu tiên để tập. Ok, cảm ơn Lâm rất nhiều vì đã dành thời gian ngồi đây nói chuyện với Annie. Hy vọng là đừng có gặp chấn thương nữa nha. Vâng. Cảm ơn Lâm. Spicy Pakor. Hi guys, today I'm here with Ken Fudge, a pioneer of climbing gyms in Vietnam and also a massive proponent of outdoor activities here as well. Hi Ken. Hi there. How you doing? Good, thanks. So Ken, how long have you provided these facilities in Vietnam? I started this in 2006 originally, and then I started this one here in particular in 2008.
I was working in tourism in Hanoi, and I had the idea of doing a rock climbing gym because nobody was doing it in Vietnam. Absolutely. And I just thought Saigon's a bigger market, so I'll move down here and started here. So obviously that was quite a while ago. Now, in the modern times in Vietnam, do you see that outdoor activities are starting to develop? And how do you see it now? Oh, absolutely, yeah. Not only rock climbing, but, you know, skateboarding and inline skating and all kinds of fun things. The young kids are looking for, they're starving for recreation like this. So we deal with a lot of school groups, a lot of students. And one thing that I've really noticed, especially with the clubs that are weekly, the same kids are coming back. Rock climbing drives away distraction. Right. And it forces kids to focus, and there's also problem solving involved. Right. And that really does go back to the classroom. Right. Kids who have attention difficulties in the classroom, who participate regularly in rock climbing, start to get better grades. They focus more in class. And it's a proven, We're going to be opening a trampoline gym. Wow. Yeah. Okay. Where you can run and jump and do all these aerials. You've got an area for dodgeball. We'll be doing things like jump aerobics. 10 minutes of jumping is equal in terms of calorie burn to a 30-minute jog. Really? Yeah. When I first started this, 80+% of the clientele were expats. Right. Because the Vietnamese really didn't know about it. Now it's 90% Vietnamese. Right. I mean, you come here on the weekend, and we are packed full on the weekends, and it's predominantly Vietnamese, and the kids love it. So I think I'm going to try a little bit Try more something advanced. a little bit more Exactly advanced. right. Yeah. Okay, I'm going to excellent. try it. Well, Very thank you so good. much, Thanks. James. Thanks. Mình chơi trượt ván khoảng 7 năm rồi. Trong thời gian chơi có rất nhiều thử thách. Nếu mới tập chơi á, thì phải tập rất nhiều động tác. Đối với mình á, chơi bộ môn skateboard này rất thích thú và mạo hiểm. Và cho mình những cái đức tính kiên trì, chịu tập luyện và lòng nhẫn nại khi tập một cái động tác gì đó. Mình cảm nhận được môn bộ trượt ván này khi mình xem lên truyền hình, khi mình tập vào bộ môn mình cảm thấy thích thú, với nó đưa cho mình cảm giác là feel với là độ mạo hiểm cao. Thì mong là Việt Nam ngày càng phát triển bộ môn này và sẽ tạo điều kiện cho người Việt Nam giao lưu với các bạn bè nước ngoài và học hỏi những thứ đó để về nắm bắt những cái kinh nghiệm đó về trao đổi cho các bạn trong nước. Cho Annie biết cái bộ môn thể thao này được gọi là gì? Bộ môn thể thao này là gọi là freestyle skate. Bạn có thể giải thích rõ hơn tí xíu được không? Như các bạn thấy thì đây là một chiếc ván, nó khác hẳn với patin hay là skateboard. Đó là mỗi chân bạn sẽ sở hữu một chiếc ván, nên mình sẽ cần tập đến kỹ thuật để có thể giữ được ván trên chân. Vậy thì cái dụng cụ này không biết là mấy bạn mua ở đâu và giá thành của nó có cao không? Mình thường từ order từ nước ngoài về. Đấy, còn hiện tại thì bọn mình là nhà phân phối của một số hãng tại Việt Nam. Mức giá của môn này vào khoảng từ 1,5 triệu đến 4-5 triệu gì đó. Thì không biết là các bạn có gặp khó khăn gì để mà tìm những địa điểm chơi phù hợp không? Cái khoảng không để chơi cái bộ môn này thì cũng cần là tương đối rộng. Ở Việt Nam mình thì như các anh chị biết là đều rất là khó để kiếm những sân chơi và rất đông người, như ở đây chẳng hạn, rất bé nhưng mà rất đông người, thì thế là đó cũng là một vấn đề khó khăn cho bọn em tìm sân chơi. Với một cái tốc độ trượt cũng khá là nhanh thì đôi khi nó cũng khá là nguy hiểm đúng không? Thì không biết là trong quá trình chơi á, bạn và nhóm của bạn có gặp những cái tai nạn nào mà nghiêm trọng hay là có gặp những cái thử thách nào không? Cái bộ môn này thực ra nói là khá là an toàn, vì bạn có thể cách mặt đất rất là thấp và có thể nhảy ra được. Vì thế là những người mới chơi thì thường là không gặp phải tai nạn gì cả. Trừ những người khi mà đã chơi thời gian khá lâu và có những cái thử thách khá là nguy hiểm thì cũng có xảy ra một vài tai nạn nhỏ. Thế nhưng mà cũng không có gì nghiêm trọng cả. Chơi môn thể thao thì mọi người đều sức khỏe sẽ là tốt hơn. Cái thứ hai đó là về tính kiên trì, có thể giúp cho mọi người có thể sảng khoái thư giãn sau những ngày làm việc hoặc những giờ học căng thẳng. We love Spicy TV.
Annie. How you doing? Hey, Good to see Dad. you. Oh my God, what happened to your hand? I know. Well, I was traveling. I was going between two venues on the bike. And unfortunately, a taxi driver swerved, almost hit me, so I had to swerve to get out of the way, and then... And then you fell. Yeah, I fell. Wow. Sorry, Dan. That's all right. But it's okay, I'm here, and it looks like I'm gonna fit you today. Well, thank you. So we're here in this very special restaurant, and it has been around since the 1930s. This is the first 7 beef restaurants in town. So here we have 7 kinds of beef, and we have beef dipped in boiling vinegar, beef steak, beef satay, beef wrapped in the white betel leaf, grilled beef with a layer of fat, beef pie or beef cake, and apparently we're gonna have this one with this rice paper, beef congee. Let's cheer before I make a roll for you. Fantastic. Thank you. Cheers. Cheers. It's grilled with chili paste, so I think it's gonna be a little bit spicy. A little bit spicy. Let's just give it a go. Prepare yourself. Yeah. I think I'll be all right. Okay. Okay, Dan, so we only have one dish left. Yep. And it's the local beef steak. Great. So it's quite interesting. Let's have a bite. Try it out. All right. Thank you, Annie. They don't use much spices here. Absolutely. So we have that very original taste of the beef. Right. So, Annie, just want to say thank you so much for first introducing me to this place and probably unbeknownst to you, actually helping me eat as well. So thank you, Annie. That was an absolute pleasure. So if you're in Saigon and you're looking to eat some beef in some really interesting ways, this place will give you 7 different types all at once. So try it out. Bye for now. Hi guys, today we're going to talk to Lan Vi, the loud American and the accidental philanthropist. Hi Lan Vi, good to see you today. Hello. So Lan Vi, what brought you back to Vietnam? A desire to find color and beauty in my life again. And Vietnam was just starting to open up in terms of trade, in terms of business, in terms of production. Had no desire but to kind of look towards that route, and then it was the beginning of a developing fashion world, well, garment production world, let's say. What do you think is the general perception of made in Vietnam in the modern trade and obviously in fashion as well? The general perception is still low cost, mass production, yet there is a curiosity and a bit of the hope. I think that Vietnam will not be like a China. There is enough skill set and enough hidden gems in Vietnam that we still have time to persuade the global perception to where Vietnam could lead. Right. What drove you to Fashion for Freedom? 10 years ago when I sort of named it, it was really for a project, and quite frankly, it's kind of cheesy, right? I mean, if you had that on your jacket, I'm not sure whether you would buy a jacket called Fashion for Freedom. Might be the problem with the jacket, that's But the whole idea is like you have this ginormous supply chain. Why is it that you have some country creating billions and certainly hundreds of billions in value for themselves and for their investors, and yet you have millions of people sort of carrying the weight of that industry. So the idea is that can we open up, unlock that supply chain so that it does provide for financial freedom, economic democracy of certain kind, and really create the freedom as well for certain people. Why did you choose specifically Huy to... Huy is interesting. It feels a little bit landlocked, even though, you know, the beautiful sea is there, and as we've experienced in Vietnam. Right. But in reality,
we have yet to exploit the beautiful artistic potential of Huy. You have 18 dynasties that came out of this area. You have Hội An that is supposed to be the gateway to what really the arts and craft that could be seen and yet to be discovered in Huy. Because of the historical context and because of the Forbidden City there and because of this royal society that Vietnam once had, all of the villages around there from the past and still surviving now have this craft and heritage history. It's quiet, reserved, it's waiting to be discovered. And every time that I get to discover something, it's a rediscovering of myself, you know? Right. One year, my team and I were traveling through, it's quite a hot year. I think it was like 117 degrees, the hottest I've ever felt. And we drove by this area. There's this wonderful stream of just like this calming wind, just kind of came by, and I had my window down at that moment, and I had to ask our driver to stop. I'm like, can we stop for a minute? Let me just get out and feel this wind. I mean, everywhere I was absolutely hot, and there's this wonderful feeling, and I said, I feel like the spirit is calling me. What advice would you give women who wish to be successful outside of their home countries? There's only one rule to being successful, and the rule is to fail, and to fail often, and to allow your chance every opportunity to keep failing and making mistakes. If you don't do that, you haven't set a long enough horizon for success. How do you feel that the artisan production industry is going to develop in the future? It's at that tipping point, I feel, meaning that there is enough knowledge and education for someone to value handmade and artisan-made, for someone to value it at its right price. But I think it's critical that the designers and the businesses kind of step back and also do an evaluation that fits their time and effort, right? We want things that are interesting, that's novel, that's different, and yet we as a society don't want to pay for it. Well, going on from there, what do you find most exciting about living in a modern Vietnam? I find most exciting in the modern Vietnam the opportunity to explore what it isn't, to explore the traditional, the old, in some sense, a little bit of the forgotten. I guess what I have now is really the opportunity to follow through what I had wanted when I was 18. Now, at 40, I am interested about warming the heart, warming a cold soul, if you will. When you look at a product, there is really not much out there. How do I give warmth to that so that we have a more interesting conversation? Absolutely. Well, Lam Vi, thank you so much for sharing with us your passion for design and your fantastic projects that are happening in Vietnam today. Thank you so much. Thank you. Thank you. Coming up next time, we'll have folk musicians who are bringing traditional music to a modern level, and also look at who and what it takes to be the hottest in Vietnamese fashion brands. Don't forget our hot food. We'll blow your mind with delicious dishes from fine dining, Green Tangerine Restaurant and Boss Legend Hotel in Hanoi. Last but not least, there's a special interview with the king of V-pop, Đàm Vĩnh Hưng.